Good afternoon, everyone. Respected Principal, Srimati Lata S. Vice Principal, Srimati Nirmala B.K. Sri Abhishek Masteran and his team, esteemed teachers and dear parents, a warm welcome to each one of you. It's a pleasure to have you all here for this informative session on the Robotics and AI Infinity Lab, an initiative that has been operational in our school since July 2024 and has already been making a significant impact on students in classes 3 to 5. We are gathered here today to provide you with insights into the Robotics Lab program, its objectives, and how it will benefit our students. Your presence and participation are highly valued as we work together to shape this innovative learning experience. Before we begin, let us take a moment to seek blessings of Lord Almighty. Kindly be seated and observe a minute of silence in prayer. To begin with, I would now like to invite our respected Principal, Srimati Lata S., to address the gathering and share the vision behind introducing robotics education at this early stage. Ma'am, please. Namaste. And good afternoon to all the parents who have come here. We've also shared a live streaming link which we never wanted to put in for the convenience of the parents who are not able to attend. So we are expecting around, because there are around 160, am I right? Yeah, 160 students in class 2, out of which a handful only is turned up. So we thought, why not share the live stream link so that others also will get to know what are we discussing here. At the outset, I would like you to just have a glimpse on this video of the robotics lab activities which are happening right now.
So, just to, I mean, the lab is just here only, so when you move out after the meeting, you are welcome to see the lab also. It's established. I'll tell you how it all began. Last year, many of our children, particularly primary children, were given a sort of training in robotics and artificial intelligence. And when they approached me first, telling me that class 3 and 3, 4, 5 students will be given training on robotics. Being a computer science, my subject being computer science, I had real, a question that came to my mind: will our children be able to do it? Like class 3 children, class 4 children, class 5 children, will they be able to? That is a doubt which comes to all of us. But this is something like Gen Beta, I would say, where when you give a gadget to them, just try giving a gadget, you must be experienced with it. They quickly learn all by themselves. We don't know how. Most of us, when we discuss, we wonder how do these children learn all by themselves? How are they able to master the gadget and help you? As a parent, when you ask them, we may be struggling to learn the new features of the gadget, the mobile phone which we have bought. But then very quickly the child will adapt to it and, have you wondered how it is happening? Yes, because that is the way the children, this generation children adapt to anything that is new. Okay. So, that prompted us to think, okay, why not we try that with our children? And classes 3, 4, 5 students. Nikhil, I think you are blocking the view. Thank you. So, and then what happened? 3, 4, 5 children were given training, and till that day we hadn't identified the skills that they possessed. Whereas this agency people, they came and they told us, madam, there are such a lot of children in your school who have these skills. These skills of critical thinking, creativity, particularly when we introduce such things to them, they adapt very quickly and they give a lot of answers. So that actually motivated us to think, why not we to introduce this robotics and artificial intelligence to the children at a young age, because the young age there is an advantage, they pick up skills very quickly. As they grow old, even us for that matter, the time we take to pick up a skill will be more than these children pick up. They pick up very fast. So even my chairman, our director, everybody asked this question, why are you going for 3, 4, 5? Why don't you go for higher classes? There was one more reason for that. The reason is, see, when it comes to 3, 4, 5, we can make this a part of this curriculum. We can make it a part of the timetable structure. Whereas when it comes to classes 6, 7, 8 or even higher classes, we have to take 2 periods for robotics lab, means it's going to be a challenge for us. Because we might have to go beyond the school time. Now beyond the school time, for everyone it will be a difficult thing, because you would have made arrangements for the conveyance of the children. So that also we didn't want to stretch beyond the hours. So then we thought, and the agency got robotic. We invited quotation, or rather we had discussions with many agencies, and finally we siphoned on one agency that has evolved robotics, mainly for the reason that they have been running this in many schools, not in Ernakulam but in Kozhikode. And we had a thorough discussion with them. All these groundwork were done, and last year we had the parents of classes 3, 4, 5 like this for an offline meeting, face-to-face meeting, and we had the AV room full. Around 100 to 120 parents were there, and it was an interactive session where everybody had some question or other regarding the same things which I shared with you right now.
how can my child adapt these skills? Will it be possible? What will be the curriculum that you are giving? What is the cost? At what cost it comes? There were a lot of queries, and the people from Evolve, as well as whatever I could answer, I had given the answers. And in fact, Mr. Manikandan will be joining us as a PTA representative. Maybe shortly he will join us. He was also present that day, and he had plenty of questions. And I would say that 90% all the parents were convinced at the end of the session, and they all gave their consent for going ahead with this project. This is a pilot project this year, in the sense, none of the other Bharati Vidyavan schools of Kochi had started this. This is our initiative of Bhavan's Munshi Vidyashram. And because we thought Bhavan's Munshi Vidyashram can have that edge of an artificial intelligence and robotics lab, and we can prove that this can be successful. And now I'm very happy to tell you that there are other schools also, particularly in the city, as well as our own sister schools, who are thinking about an association, or rather they've gone for the talks for an association with the agency. That is mainly because of the feedback that we have given them, as well as the feedback which they have also got from their children. Because I hope you must have heard of this Niti Ayog. Niti Ayog is a Government of India initiative, and they provide Atal Tinkering Labs to many schools. That is a facility, Atal Tinkering Lab. In some city schools, we have Atal Tinkering Labs where the children can, tinkering lab means hands-on, whatever they want to do, they will be able to do. That will be open to them. Even for the neighboring schools, it will be open. It starts from class 6. Yeah, I was just talking about you, that you will be joining shortly, because last year when we had a meeting, you had come up with many queries, and then I was just telling them how the parents, everybody came to a consensus regarding starting this. And in fact, I have to thank the last year's 3, 4, 5 parents. Thank you. So, so this Atal Tinkering Labs give a provision for the children to do hands-on. But Atal Tinkering Labs are open only from class 6. Only for class 6 students and above. So this was something which we thought of, we can have a unique selling proposition or USP, where we are introducing our kids, particularly those kids who can pick up very quickly these technical skills, and at the same time, many times we stop our kids from using the gadgets, which cannot happen, in this era, because that skill is also equally important. We can control more they will be going for online games, something games. So, this positive divert positive gadget use help energy channelize. So these were the thoughts, particularly when it comes to children who are a little highly energetic and whom we say hyperactive. But I would like to say that they are highly energetic children. They need to be, their energy needs to be channelized. So these were the thought processes that came to our mind when we thought of a lab like this. And I would like to again thank the last year's PTA Executive Committee who took up this initiative, and because there is an initial investment for this. A part of the investment will be done by the agency, but a chunk of the investment has to be done by the management, the school management, and then we have the maintenance cost. Every month we have to. So the model proposed was like this. There are around 5 desktops and 5 laptops, along with lot of infrastructure which they will be sharing with you. What are those things? Like 3D printers, Lego kits. So there are plenty of line controlled robotics, mobile controlled robotics. All these things are available in the lab. Now, how the children are being trained is like they are providing a curriculum for class 3 children. It's a graded curriculum, class 3, class 4, class 5. And class 3 children
next year's class 4. They are now introduced to a continuation, there's a developmental continuum in that. So they will be introduced to that 4th standard curriculum. Now class 3 children, the class 3 has its own curriculum. So they will be coming up with that and they will be explaining it to you. And yeah, so that part, again, that is the curriculum part. And in the timetable, in a week, we are setting aside 2 continuous periods, consecutive periods, so that the children will be able to do the hands-on activity in a continuity. Like, one period is 40 minutes. So they wanted 40 plus 40, 80 minutes the children should be spending at the stretch in the lab. And then the next class will come only in the next week. So weekly we have 80 minutes. This is the structure we plan. And all the infrastructure, to create an ambience in the robotics lab, that infrastructure, it's slightly different. When you saw that, you will understand that. So that part was taken up by the PTA. So this is a joint venture of the PTA, the management and the agency. And of course the agency will charge a fee because nothing comes free of cost. So that agency fee will have to be collected from the students as a part of tuition fee. So robotics lab fee will be charged by the from the students. Now we have a difficulty because some parents were asking, will it be possible that you give it as an optional subject? Now that is, if I want, I can go for that. But then that creates issues because how to engage those children in those 2 periods? Like for example, in a class suppose of 40, 42, if I have say 32 children opting for robotics and only 10 are not opting or they are opting out of it, then I need to engage those 10 children, so I need a different set of human resource for that. So that increases my cost. And the model of getting the entire lot into this, this is happening in classes 3, 4, 5 in the introduction phase. Now if we have set we have planned another meeting for class 5 parents next week, where if we are interested, if majority of the parents are okay, then we will take it further to class 6 as well. Because such things, particularly computer science related things, if you learn something and next year you are going to drop it or you are not going to learn, then the entire exercise will be futile. It won't be of any use. So in a graded curriculum, the children will continue learning this, and over a period of time, we are also finding out how to accommodate this as a part of the timetable in class 6. So that meeting is yet to happen. Because those children who are will be passing out of class 5 this year. For them, next year, there is again, the curriculum is graded, and that we will be discussing separately. Now, this meeting is called for mainly to arrive at a consensus whether we can go ahead with class 3, because last year we had signed for a memorandum of understanding for 2 years. For 2 years we will be having this association with the agency, and if needed we will further continue with it. So this year also we are continuing with the same agency. The advantage of this agency is that there are 3 dedicated instructors throughout here. So more instructors, it's difficult to have teachers here, from our computer science teachers, because the skills that we developed in AI and robotics is slightly at a higher level than our computer science curriculum, because our teachers are tuned to teaching computer language, and whatever you see in your class 3 computer science textbooks you will have seen, that is more on theory. Of course, we have the lab, practical lab, but then these are all things which we do hands-on in a different way, project development. So that is coming as a different model. And I would like to tell you that many of the students, particularly higher class students, 6, 7, 8, 9, where we have given it as optional. With slight difficulty, somehow we managed to give it as optional because they were takers. Around 120 students wanted to join this robotics lab from classes 6 upwards. 6 to 9 they came with that request, so we started a little late. But then we found that each one of them, or rather one group of like-minded children, they were able to come together, develop projects, hands-on, and then come up with solutions. That was something which was
exciting for us. And also we found that 4 of our teams went for Skill Expo and they got selected. Many of our teams went for CBSE Science Exhibition with a great support from their side. Particularly, we got selected in state level and we went for nationals also. So this is a long journey where you won't be able to see the outcomes immediately the next month or the next few months or next year. But then this is a skill development program right from their third standard till whatever level we can do. Because the era is AI era, and not only gadget management, I think he will be able to tell you what other skills are also being developed, because I've seen the children making 3D models. So if somebody is to make a 3D model, you know, the level of thinking of those children need to go to that level. Like how the model will look like when you come to this side and look at it. You know, how it will be when you look at plan, elevation and all about, if you understand those terms, particularly in engineering, we come up with such terms. So thank you so much. So, good afternoon everyone. Myself Abhishek, and I am one of the co-founders of Evolved Robotics, and I have my team member Mr. Alvin here. He is our branch technical head. So I would like to make this session an interactive one, or because mostly of you would be having different types of questions regarding this. So I'm very happy to answer all those questions. So I will just give a brief how we started and what's our objective and aim, why we introduce these type of things to school. So better this way, I think, because it will become more artificial. Okay. So we started around in the year of 2017 actually. So basically I am coming from not from a city guy, actually I belongs to a village called Ulleri. So it's one of the outmost area in Kozhikode district, around 30-35 kilometers from the city. So when I completed my engineering, so I got the job as usual. All the tech guys are getting job in Bangalore. We were in Bangalore actually around in 2015 and all. So during that time, we used to see the schools are building these robotics and AISS subject in Bangalore, especially in international schools actually during that time. So when we implement these type of things at Calicut on 2017, so we have only a few of like 100 parents are very supportive to this, who are coming from the background, especially in the tech background. So we have NIT in Calicut. The main reason, one of the main reasons we started at Calicut because our hometown is Calicut itself. And the other thing is we have a well-recognized medical college, IIM, and moreover the IIT is there. So we mainly focus for the IIT students, like the students' parents, NITs, those parents who are working in NIT. So when we started, only very few parents were supportive to this actually. So later, we have around regularly 5,000 plus students currently now are getting trained each year in different schools for the robotics and AI curriculum. So the main reason for this is, one of the main reason is Corona time, because of this digital media has got a high booming. So most of the parents are well aware about these type of things, like why we need AI for the future. Okay, so that's the main reason we are trying to input the curriculum from the students from second grade onwards. Like ma'am told you, previously we were doing these things from students from 5th grade only. So later we downgrade the age, like we can start from second or third, because the students who are studying in second or third are highly skilled in these type of things, because whatever the things they are facing in their life or the surroundings has made them more skilled to or connected to these type of subjects. So during the vacation time and all, some of the parents, UK, UAE, അതേപോലെ തന്നെ USA ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്
the things we are giving for third grade students are the very basics because അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ ദ സെയിം തിങ് വി ട്രൈ ടു ഗിവ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം USA or UK itself. അപ്പൊ അവരുടെ പേരൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they did all these things during their LKG or UKG or first grade. ആ ഒരു ടൈം ഡിലേ അത്രയും ഏർലി അവർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു തേർഡ് ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള പേരൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ ദ വെക്കേഷൻ ടൈം ഫോർ ദ റിയൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. സോ ആ ഒരു ഇയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബട്ട് നവഡേയ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളെ പോലത്തെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏജൻസീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. So they are more focused from young age itself. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് ബേസ്ഡ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പേരൻസിന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം. സോ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മോറോവർ ലൈക്ക് ഒരു ചെസ് ഗെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ലോജിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ത്രൂ ദെയർ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു തിയററ്റിക്കൽ വേ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ പേരൻസിനും അറിയാം. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ടീച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതികളെല്ലാം മാറിയേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കരിക്കുലം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി കോഡിംഗ് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സ്ക്രാച്ച് ഫ്രം ബേസിക് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് പിക്ചർ ബ്ലോക്സ് പോലത്തെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു കോഡിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് തേർഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് കോഡിംഗ് to the end of the curriculum in the first year itself, not in the second year or the third year. In the first year itself, we will introduce to the board. So, ഈ board introduce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we can make use of the students to do different types of projects like ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ്. ലൈക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്ട്സ് പ്ലസ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കരിക്കുലവും ഇവരുടെ പ്രോജക്ട്സും എല്ലാം ഓൺഗോയിങ് ആവുന്നത്. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ട്രാക്ക്, എങ്ങനെയാണ് അത് മൂവ് ഓൺ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് 3D പ്രിന്റർ ആൻഡ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ഓൾസോ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരൻസ് ലൈക്ക് ഈവൻ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ സ്റ്റിൽ ആ 2D എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്തുനിന്ന് ആ കരിക്കുലത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ 3D ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 3Dയിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ. സോ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ടാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇവരുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ ദ തേർഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ആ തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കരിക്കുലം ഓൺഗോയിങ് ആവുന്നത്. ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും റിയൽ ടൈം പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക്, അതായത് തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ എൻഡ് ചെയ്ത ആ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ ദെൻ ഫോർത്തിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആവും. ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം കുറച്ചും കൂടി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ടൈം ആവും അവരുടെ കരിക്കുലം. അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ വേണം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിക്സുമായിട്ട് സിങ്ക് ആവുന്നത്, സോ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ആണ് കരിക്കുലത്തിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓരോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ, ഒരു കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ് 2 പേരും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊരു R&D ആക്കിയിട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു R&D അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക്
ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് കോളേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതിലുപരി കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കൂൾ ടൈമിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. ഒരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബിക്കം മോർ സെലക്റ്റീവ്. അതായത് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാടാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഇതിലൊരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പേരൻസ് ആ ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ ഇപ്പൊ ഒരു മെഡിസിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ഇപ്പോൾ പാരന്റ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഫഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും AI ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ ഏതൊരു തീസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും എനി ഫീൽഡ്, ഡിഫൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ മെഡിക്കൽ, സ്പോർട്സ്, എനി ഫീൽഡ് വി ഹാവ് AI ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്കാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലും ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാവും. സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു യൂഷ്വൽ സബ്ജക്ട്സ് പോലെ റെഗുലർ ഇതായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ മാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പേരൻസ് ഒക്കെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വെച്ചാൽ പോലെ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആദ്യം വന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം മാം സൂചിപ്പിച്ചു. കാരണം മേ ബി ഒരു 10 or 15 സ്റ്റുഡൻസ് വില്ലിംഗ് അല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us to give another session for them. സോ അതായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ റീസൺ. അത് കൂടാതെ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ലൈക്ക് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, once in their life they will come across these type of technologies and these type of things. So ആ സമയത്ത് they should be having a basic understanding. കാരണം എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ സബ്ജക്ട് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് കുറച്ച് മുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ദിസ് ഈസ് ആർ ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ചൂസിങ് എനി പ്രൊഫഷൻസ്. സോ അവർക്ക് ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ദെയർ കരിക്കുലം, എസ്പെഷ്യലി ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്സ്, അതായത് സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഈ സബ്ജക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈനിങ് പാർട്ട് കൂടി അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അവർക്ക് എന്തിലേക്കാണ് അവരുടെ കരിക്കുലം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നത്, അത് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് വരും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ഫ്ലോ വരുന്നത്. സോ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 3D മോഡലിംഗ്, അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിങ്കർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കവറപ്പ് ആവുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് പേരൻസിന്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ബിക്കോസ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. മേ ബി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാൾ ഉപരി ഐ എക്സ്പെക്ട് സം സജഷൻസ്, ബിക്കോസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മകളോ ആയത് കാരണം അവരുടെ ഒരു IQ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി എന്നെക്കാളും ആസ് എ ടീച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയുന്നത്. സോ ഐ എക്സ്പെക്ട് സം സജഷൻസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ഓൾസോ, ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദോസ് തിങ്സ് ടു അവർ കരിക്കുലം ഇഫ് പോസിബിൾ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Mr. Manikandan will be the right person to start, because last year he made us think a lot. So that is one thing. Secondly, many of you will have this question in mind: at what cost does it come? That will be a common question for everyone. So I will just tell that it is 3,000 rupees for the whole year. So this is for 10 months. So this comes at a cost of 300 rupees per month per child. So we are that is divided into two terms. So 1,500 in the first term and 1,500 is the payment in the second term. So this year we didn't have any difficulty in collecting these fees, even though we had because that was the first attempt. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. But then again, thanks to all the parents, because 300 per month എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's such a small amount, but then you know, over a period of time, this child is going to attain certain skills,
എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം. താങ്ക് യു. Good evening. My name is Manikandan. They call me Mani. Let me share my experience with fifth standard student. My son is studying fifth standard. His name is Dhyana. When we started this, I think I came up with a lot of questions. Right? What's the purpose? Why we need it for the student at fifth standard? Correct? And if you are using VR, then is it continuously needs to be used for the kids? Because there are restrictions to use VR equipment, right? And there is age restrictions as well as time restrictions. So when I passed out from college, then there were even I wanted to know about all these technologies, but there was no provision available, facilities available. Correct? And now the school is giving such a wonderful experience. And let me share one experience. If you are giving a knife to a person, even if it is a elder or kid, whatever it is, there are two ways the person can use. The people can maybe check whether that can be used for cutting the vegetables, or maybe if that goes in hands of a thief, then it will be a different purpose. So even if it's a gadgets or maybe a mobile phone, anything what we talk about, if you are able to direct your kid to the right direction, I think that works. And my son, I can tell you, last month I got a small motor, experiment water. I was trying and I'm thinking how to fix it. But when I gave up this particular things to my son, he took max to max 10 minutes to fix it and the fan was working. And I will not say this is because he is doing the robotic things or whatever it is, because he is thinking that sense. So it is up to us to how we can divert the mindset of our kids, how we can check what is his interest. I am not sure that all the kids who are going to study this robotics is going to be a coder or maybe a programmer. I don't think that is not going to happen. But at least give them opportunity, try to find out what is that he needed. If he needed to be a programmer, let him be a programmer. If he needs to be a doctor, if he needs to be a chef, let him be a chef. But give this opportunity to him, understand, because technology is growing, correct? Even in case of any answer, what you are doing now, you just open the WhatsApp, go to AI, correct? Type it and you will get the answer. That was not the situation after maybe past 1 year back. But the technology is growing, so please introduce these technologies to your kids, and I'm sure that even my son started doing all these exercises, correct? Whatever they are telling, he used to try replicate the same thing in his lab. So please put some effort and try, then come with some suggestions. If it fails, let it fail, right? But try, give an opportunity. That is my suggestion. When I was asking these questions, last time when Ladama was giving me explanation, a lot of parents came with our intention is to be doing all the kids as coders. No, correct? So there are a lot of opportunities outside this four walls, but let us explore it, and time will come when to fix whether the person is a coder or whether the person is going to be a chef. That will happen, but at least give him some opportunity or have some opportunity. And I'm not talking something about the fees. That is the complete responsibility of the school management to design. I'm just sharing my experience, right? What are the questions I asked, and what are the answers I got. I experienced it, a good experience with my son. So I'm sure that it's going to continue with my daughter as well. So who's going to be at third standard from next year onwards. And thanks for the opportunity. Thank you so much, because it so happened that he was here, so I asked him to share his experience, because I thought he's the right person. I don't know, is there any other parent whose child is a sibling, the child's sibling is 3 or 4 or 5 this year? And then you can also tell us what did you experience, what is happening, because we expect എൻ്റെ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റോബോട്ടിക്സ് ലാബിൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
So naturally your child will be coming and you will be asking, because there are parents who in fact ask me, Madam, can you give us what is that you are teaching there? Can you give it to us so that we can help the child at home? So I said, absolutely it's not necessary. You need not help at all, you need it. ബാക്കി subjects ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. But this is not something to be taught as such. It is something to be taught and something to be experienced. അപ്പം അതായിരിക്കും the way of, training that they are giving the child. And as rightly told by him, we are not making engineers or coders here, programmers here. We are just giving some additional skill to the child so that becomes an edge for the child when the child comes out as in any profession. ഏത് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നോട്ടെ, പക്ഷെ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏജിൽ നടക്കും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും, മാഡം നിങ്ങൾ സ്കൂളുകാരാണ്, ഈ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സിനാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത്. കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് സ്കിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും അത് child will catch and then the child will apply at a later stage. That is the whole idea. Thank you, Mr. Manikandan, and we are over to Akshay. So, parents in the side is lots of questions expecting because I didn't cover all the things that I did. ഇപ്പോൾ എത്ര മാം പറഞ്ഞതുപോലെ 3 ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. മേ ബി നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുതിയിട്ട് വൈ 3 ട്രെയിനേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ആൻസർ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ബിക്കോസ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് യുവോണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ലാബിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബിക്കോസ് വെരി ഫ്യൂ പാരൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരാത്തവർ എല്ലാവരും മേ ബി ദേ വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു ഗൈസ് ഐ തിങ്ക്. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ. Yeah. Okay, so live streaming join the parents and ആർക്കെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask those doubts in the class groups, respective class groups. I am ready to answer those questions. Possibly, yeah. Moving on, I am Shahim, mother of Ishan of class 2B. My son is going to be in grade 3. ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. ആസ് എ പാരന്റ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ്. 2 ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, EG 2 ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് at present it is 42 in the grade. I don't know how he is going to opt for it. മാം പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലാബിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് എ പാരന്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ലാബ്, വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ലേൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടേം, ഹൗ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം us about it? സോ മാമിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കാണ് കൂടുതൽ റിവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മാമിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം ഓൾറെഡി ഈ വർഷത്തെ കമ്മിങ് ഇയറിൻ്റെ സജഷനിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് വി നീഡ് ദ റിവ്യൂ ക്വാർട്ടർലി വൈസ്. ഒരു 3 months കൂടുമ്പോൾ ലൈക്ക് എ പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് പോലെ ഇതുപോലെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഇതുപോലെ ഒരു വേഗമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടി ആയിരിക്കും ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ്. അവരെന്താ ഇതുവരെ ചെയ്തത്, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു 3 months കൂടുമ്പോൾ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മാം ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാനൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു കിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും ഒരു ട്രെയിനർ സിംഗിൾ ട്രെയിനറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയബിൾ ആവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ റീസൺ വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് 3 trainers. So at a time there will be randomly checking with each group and each student what is happening.
സോ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവില്ല. സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് അവർക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ടീമിൽ ആ ഒരു ഷഫ്ലിംഗ് റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ റാൻഡംലി ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതൊരു ഒരാളിപ്പം കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം ടോക്കറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരാളാവുമ്പോൾ കിറ്റ് കൂടുതലും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നവഡേയ്സ്. പ്രീവിയസ്ലി ഒക്കെ ഒരു 4 പേര് 5 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡന്റിന് കൂടുതലായിട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ടീമിന്റെ അകത്ത് അവരുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പ്രൊജക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാനും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് എക്സിബിഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ 3 ട്രെയിനേഴ്സ് റാൻഡംലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്റെ മെയിൻലി 3 months ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമിക് റീസെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ മന്തിലും അതിന്റെ അറ്റൻഡൻസും അതേപോലെ അവർക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പേരൻസിന് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമിക് ഇയർ ആണ്. സോ ഈ വർഷം മുതൽ 3 months ഈച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ പേരൻസിനെയും ഇതിൽ കൂടുതൽ, അതായത് I expect all the students and all the parents should be present on that day. So which will be very happy for us because our കാര്യങ്ങൾ convey ചെയ്യാൻ very easy ആയിരിക്കും. Thank you. I want to add because the specific question was at the end of 3 months. One. Secondly, whether we will be knowing what is happening here. Very true. So, what from our side, what we have done this year, and that will continue next year also. See, we have 42 kids coming up there. So we have 6 tables. And 10 plus 10 extra. Okay. So that is spread. You can go and have a look at the lab. How children will be, how these 42 children will be accommodated, and how these people will be dividing among themselves, each group and the collaboration happening there. In addition, what we have done is every period, or rather suppose it is 3A classes allotted to one computer science teacher of ours. So she or he will be there throughout the day. There will be one or other teacher from our side to monitor. There are many aspects. One is the safety aspect of the children, because see, whatever said and done, we are bringing in an external agency to our premises. So student safety is definitely a great concern for all of us. Like you are concerned about your child, it is our concern as well. More, I would say. So for that purpose, and this teacher is continuously monitoring what is being done, what are the advancements of each child. So we keep track of that. So this time, in fact, this question had come to our mind even before this, and we have a core committee, which I want to tell you. And I have been requesting the core committee at any time they can come and visit the lab to see how it is going. Because namakku oru limit undu parayan, like when somebody from an outside agency is coming and conducting the classes, like you are all important stakeholders. So we have a group of parents. Most of them are tech oriented, and Mr. Manikandan is also there in that committee. So any time this committee, or any parent for that matter can come and see. If you want to see what is happening here, you are welcome. That is first thing. Secondly, we don't want any I don't want, as I told you initially, we don't want you to coach the child on this. So let the child develop in its own or her own pace. And at the end of the year, you are going to get a report, an elaborate report on what are the skills or what are the areas the child has improved. That report, along with the report card, this also will be given to you. And as he said, next time definitely we have 2 terms. Rather than going for 3 terms, we have 2 terms normal assessment. And every open house, they keep their kiosk open. And anybody wants, they can come. I think many parents have come to you and talk to them
as to the development or the, how the child is performing. അവർ നേരെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് to them. And this open house on April 9th, we have the open house final. That day also, I told them your kiosk should be ready there. And they will be, before that itself, they will be handing over the progress card, I can call it like a progress card, to me. And that will give a clear idea about what. And in between, there are a lot of competitions which they are conducting. They don't call it exams, but they will sort of assessment again. So, Assessments, ma'am, will it be like the assessment that's happening in this class? yeah, that's what I'm saying. When they say assessment, it is not a written paper or anything like that. So there is a continuous assessment happening. Every class is an assessment for that mentor. And finally, like in the video, you could see children coming in group and talking. They were presenting their projects actually. They do a project and so that enhances communication skill as well. So our type of assessment, it is not like a written assessment. And now also the final assessment also we have done. For all the classes they have done, particularly 3, 4, 5. They have done the complete assessment without even informing the children that they are going to be assessed. അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളൊരു റിട്ടൺ എക്സാം ആണ് സോ യു കം പ്രിപ്പയർ യു ബൈ ഹാർട്ട് and കം ഇത് അങ്ങനത്തെ സംഭവമല്ല സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ഈവൻ ടോൾ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ആൻ അസസ്മെന്റ് ബട്ട് ദെൻ ദേ വിൽ ഓൾ അസസ്ഡ് ഓൺ ദ ഏരിയസ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സോ വി ആർ ഓൾസോ ഐ ടോൾഡ് യു ലാസ്റ്റ് ഇയർ വാസ് എ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ us now we know what are the things which we have to take care this year. So that we are definitely taking into it. Thank you for that. Anything else? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയൂ ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കണമെന്നല്ല മണ്ടത്തരാവോന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അമ്മമാർക്കൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് ജിഷാനോട് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്തൊരു മാഡം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അതായത് എക്സാമിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ശരിക്കൊരു മേ ബി ആ ഒരു കരിക്കുലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സിബിഷൻ പോലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലെ പാരൻസിന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന എമൗണ്ടിനുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല എമൗണ്ടിനുള്ള വാല്യൂ മാറ്റുന്നത് വരെ ആ കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു അവരൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഐ നീഡ് ടു continue with the same type of teaching എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അറിയാം കാരണം എന്റെ മകൻ എന്താ പഠിച്ചെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയണം കാരണം അവന് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷനോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ PTA ഡേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഹൗസിന്റെ ഒരു സജഷനാണ് മാമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് ഓപ്പൺ ഹൗസ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സോ അത് അതേപോലെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റീഷൻ വേർ എനർജി വിൽ ബി ബൂസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the competition ends on the evening time actually. So till like our day variyilla even next day all the students after the competition wind ups അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ വിന്നർ ആണെന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വി ഡു ഇറ്റ് റെഗുലർലി വൺസ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഇവോൾവിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അതിൽ കുറെ എക്സിബിഷൻ മോഡൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി അന്നത്തെ ഡേയിൽ പേരൻസിന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഡേ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം സജഷൻ തന്നതുപോലെ മോസ്റ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഹൗസിന്റെ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ PTA പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഡേയിൽ കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3, 4, 5 and we can go for separate days. So that all the children of maybe for example here, they can come and then it can be opened as an exhibition for the parents to come and see what they are doing. That's a good suggestion. Last year, I open house ടൈമിൽ മേലെയായിരുന്നു ലാബിലായിരുന്നു അത് വെച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നത്. അപ്പൊ കുറെ പേരൻസ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
ഇന്ന് വന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വാട്ട് ഈസ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അന്നത്തെ ഡേയിൽ നേരിട്ട് അന്നത്തെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈവൻ ലാബിലാണെങ്കിലും മാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വട്ടം മേലെ വെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും അറിയാതിരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വട്ടം താഴെ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പേസ് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ മേ ബി ലാബിലാണ് ഓപ്പൺ ഹൗസിന്റെ ഡേയിൽ എക്സിബിഷൻ മോഡൽസ് വെച്ചതെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും ലാബ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി. അതെ അതെ അപ്പം ലൈക്ക് ഐ എക്സ്പെക്ട് മാം പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം വിത്ത് എ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് അവർ ലാബ് എനി ടൈം. അതായത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ മകനെയോ മകളുടെയോ കാര്യം ചോദിക്കാൻ കൂടെ അല്ലാതെ വാട്ട് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻവൈറ്റ് യു അറ്റ് എനി ടൈം ഓൺ ദ ഡേ. കാരണം മാം ചോദിച്ചിരുന്നു വീക്ക്ലി 2 സെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പീരീഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെഷനാണ്. അതായത് 1 ചാൻസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്. So you will have a timetable with your students. Timetable include ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് ആ സെഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഡേ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് എ 15 മിനിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ദ ലാബ് എന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂംസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ലാബിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ മുന്നേ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 2017 ഞങ്ങൾ കിറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് റെഗുലർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടേബിൾസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലാബ് കാണുന്ന സമയത്ത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഹൗ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് us to arrange such a setup. അത് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വിസിബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഗുഡ് ദേ ഹാവ് ബിൽഡ് ദെയർ പ്രോജക്ട്. സോ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ ആക്ച്വലി. അത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാ സ്കൂൾസിലും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലാബിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് പ്ലസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആക്ച്വലി ഒരാൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിങ്ങളൊരു സിംഗിൾ കാര്യമാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വാട്ട് ഏതെങ്കിലും കൺവേ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കരിക്കുലാണ്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സം കൊളീഗ്സ് ഇൻ NIT ആൻഡ് IIT. അപ്പം അവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിരുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കരിക്കുലാണ്. ആൻഡ് കരിക്കുലം ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സെപ്പറേറ്റ്, തേർഡ് ഗ്രേഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഫോർത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് കരിക്കുലം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഫോളോയിങ് എ മൾട്ടി ഇയർ കരിക്കുലം. സോ ഒരു സിംഗിൾ ഇയറിൽ എല്ലാ എൻ്റയർ സ്ട്രക്ചർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല. We are expecting a minimum of 3 years when you start from 5th grade, when you start from 8th ആകുമ്പോഴേക്കും wind up ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് we update more each and every year. കാരണം yeah, because അല്ല, ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഡിസൈൻഡ് കരിക്കുലമാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ ഈവൻ യു മൂവ് ടു USA or UAE UK എവിടുന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കരിക്കുലത്തിന്റെ മെത്തേഡ്സും അതിന്റെ കമ്പോണൻസും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് അവിടെ ആ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അതായത് ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ബോർഡ് ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലായിരിക്കില്ല സാറ് ടീച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏജൻസി ടീച്ച് ചെയ്യാം. But the thing or the components we are using is open source. You can access it from anywhere from the world.
അതായത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. വി ആർ യൂസിങ് എ ബോർഡ് ഇവോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ് ഞങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ്വെയർ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സിമിലർ ടു ഓർഡിനോ ഓൺലി. എല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേറെ ആരുടെയും സൈഡിൽ നിന്ന്, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് കവർ ആവാതായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? Father of Vaishnavi today. This curriculum or syllabus will be shared. I'm not expecting like every week. You don't get what you are teaching. We would like to just like now. Full curriculum will be shared. It's nothing hidden. Like ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു we are not worried about those things. Actually, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള whole team is a team of engineers. ആൻഡ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കരിക്കുലം അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് എൻ ഓൺലൈൻ സെഷൻ മീറ്റിംഗ് ഓർ എൻ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ലാബ്. ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു സീ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുമെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ. വി ഹാവ് എൻ ഹ്യൂജ് ടീം, സോ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല സാർ. ആൻഡ് വി ഷെയർഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ദിസ് ഇയർ ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ സെയിം. പ്ലസ് അത് ഓരോ പേരൻസും മേ ബി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലാണ് സാറെങ്കിൽ മേ ബി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കരിക്കുലം മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ആൻഡ് വി ആർ റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് എനി പാരന്റ്സ് ആർ വില്ലിംഗ്, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് us പേഴ്സണലി ഓർ ത്രൂ സ്കൂൾ ഓർ വാട്ടെവർ വേ. അത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ് സാർ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ വർഷം ചെയ്യുന്നതാണ് കരിക്കുലം, ഹോൾ കരിക്കുലം ബിഫോർ ദ ക്ലാസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും any other points to add? If there are no more points, the meeting, yeah. നമ്മളൊരു 1 year ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കിഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിലേക്ക് എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറഞ്ഞു ഒരു റോബോട്ടിക് ഈ ലാബിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം അവരുടെ നല്ല ഈസിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സുകൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡൗട്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാരന്റ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത കാര്യം, എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് അതൊരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പോലെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പേരൻസിന് തരും. അത് ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഡേയുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ഹൗസിന്റെ ഡേയിലേക്കാണ് അതിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 9th ആ ഒരു ഡേയിൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് ജസ്റ്റ് അവരുടെ പേപ്പറെ ജസ്റ്റ് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ബട്ട് വേറെ ലിറ്റിൽ കൺസേൺ, അതായത് 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ഇനി ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഒരു അർണിമയിലോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവർ കുറച്ച് പാട് തോന്നി എന്നുള്ള കാര്യം. അതൊരു 40 പിള്ളേരുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 1-2 കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു മൗസ് പിടിക്കാൻ അറിയാത്ത അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു ആ ഒരു തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഫുൾ ഓക്കെ ആയി. ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ട് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Actually, this point also we were discussing closely. I was associated with this lab because it's the first year. So the thing is, like, we cannot give any feedback from to the parents. That is not possible because parents do not have a 100% idea of what is happening.
That is one difficulty. Otherwise, okay, we can send a Google form to the parent asking, okay. But then that will not prove to be proper. In fact, I would like to get inputs from your side also. How can we go for a structured feedback? അത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ we will take it up. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് there are kids, small kids ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഇല്ല. അവര് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് പറയും. They will not inhibit. We decided, okay, we'll ask the children themselves. We'll ask them, what is the problem? As he said, there is at least 5 to 10% of children who have difficulty in understanding certain things, not everything. So that is there. Even in academics also we have this problem. But our kuttiyale nammal separate aayittu address cheyananu parnirikkunnu. But still, I cannot assure you that 100% every child will be skilled when he moves out of class 3 or class 4. Definitely that variation will be there. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്തിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ വി കെൻ ഗിവ് എ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാം, ഒന്നുകൂടി പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാം, ട്യൂഷൻ വെക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആസ്പെക്ട് അല്ല ഇത്. സോ ഹിയർ വി കെൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഗിവ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ ചൈൽഡ്. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നു 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ? പറ്റും. ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് how you train that child. So adana കുറച്ച് extra effort എടുക്കേണ്ടി വരും ചില കുട്ടികൾ. That they are doing. But other than that, our scientific feedback, I think we the committee will sit and decide. And I wanted to add this: any parent who is willing can join this core committee. You are welcome. Because we want people in the core committee so that we get lot of inputs. Like difficulty in adum varana namukku. So if you are involved, if you are okay to join the core committee, you are welcome. And then we work on it with a structured feedback plan. Definitely we can think of. Okay, that will be done. Anything else? നമുക്ക് as a parent we will not be able to know what all the things to be done. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന് ഫർദറായിട്ട് my son is very keen or very skillful on this project. How can I give more attention to them? That suggestions are feedbacks go to you. Just ഈ 2 hours in the details നമ്മളൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Same actually, all these questions from the family side and സ്ഥിരമായിട്ട് meetings നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. We have answers for all those things and we are planning something. So last year സാറ് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺലി സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് ഒരു എക്സിബിഷൻസിന്റെ ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാഷണൽ എക്സിബിഷന്റെ ടൈം വന്നപ്പോൾ ഹയർ ഗ്രേഡിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ലൈക്ക് ഒരു ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ഹവേഴ്സിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കൂടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സാറ് ചോദിച്ച സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഈ വട്ടം ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ദ മോർ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അത് റൊട്ടേഷൻ ബേസിസിൽ ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 0th പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കോമൺ ഫ്രീ പീരീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അതാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം, പേരൻസ് ഈവനിങ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഐ നീഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ദിസ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ലൈക്ക് ഒരു 2 or 3 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തീംസ് ഓരോ ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് സാർ. അത് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ഈ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഈ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഓരോ ഇയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഡിഫറെന്റ് സജഷൻസ് വരുന്നത്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഇപ്പം ലാബിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ അതർ സബ്ജക്ട്സ് കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ ഏജ് ആകുന്നതോറും പാരന്റ്സിന് ഒരു പ്രഷർ ബിൽഡ് ആവും. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി ഓഫ് യു ടു ബിൽഡ് എ പ്രഷർ ഓൺ ദിസ് സബ്ജക്ട്. ഇപ്പം ഐ എം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ്. ലൈക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ സ്പോർട്സിനോട് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എക്സെപ്റ്റ് ഇനി അതർ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സ്പോർട്സിന്റെ ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര നേരത്തെ എണീക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈക്ക് പ്രഷറിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിലൊരു ടൈം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോവായിരുന്നു. ദ സെയിം ഫ്രീഡം ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതായത് അവർക്കൊരു ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദം ഇൻ
the same way, a ലാബിൽ വരാനുള്ള ഒരു enthusiasm ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഒരു ഡബിൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം we are trying to create an application way കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പേരന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇതിന് എക്സ്ട്രാ നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി എന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടു ഗിവ് ദ ഫുൾ ഫ്രീഡം ഫോർ ദം ടു എൻജോയ് ദ ടൈം ദേ ആർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ലാബ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Just to add on, in fact, you had done an aero competition this year. ഈ aero എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 3, 4, 5 കുട്ടികൾക്ക് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. And we are the overall champions of that competition. It was conducted, we also conducted one year. We had given the venue here for all the 6 along with us also. 7 government schools students were here and we conducted this competition. And as he said, the ones with the, that extra edge, they were also included in that. And then again, a lot of them were selected for the national level, which was held at Rajagiri Engineering College. And overall trophy came to us. So they were saying that these children, when they are getting continuous exposure here, they are doing one-time training from the rest of the schools. But since this is consistent, more number of children had picked up those skills, and that was one way of preparing them for extra projects. But then I would like to say that not all the children will be able to. Till now it was not possible. I won't say it is impossible, but again, as you said, if one child is having extraordinary skills, a group, they wanted around 50 kids. In fact, last week we had discussed the same point what you asked. So I said, what more can you give for my children if they are extraordinary? കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പിച്ചിങ് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈസൻസ് വരെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പേറ്റന്റ് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. ഈ 50 പേരുടെ കാര്യം അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഹാവ് ഒരു 0 പീരിയഡ് എവറി ഡേ, ആൻഡ് ദാറ്റ് 0 പീരിയഡ് ഇസ് അറൌണ്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അറൌണ്ട് 50 minutes. ആ 50 minutes ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും അക്കാഡമിക്സ് ഇല്ല, ഫൈൻ ആർട്സ് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആ പ്രാക്ടീസ് ടൈം വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് we can give. Or if you are ready to, if the parents are ready to bring the children on Saturdays, they are ready to train them because all 3 of them are here on Saturdays also. But ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, if you can, okay, you say that my child is okay, Saturday ഈ ഒരു ഒറ്റ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are too happy to train them because we have the instructors. We are ready because trainers already available and dedicated to the school. They are shuffling it down because they have to get trained on different new generation technologies. Our shuffling in between randomly daily alla. But at the time, 3 trainers will be permanently here. So, ma'am, permission there are 11. If you have parents like possible, we are ready to spend time weekly once in the region. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതേപോലെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഈവൻ 7th and 8th grade ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ചില സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മോർ സ്കിൽഡ് ദാൻ കറന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഒരു വിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, ഡാറ്റാ സയൻസ് പോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിങ് ഉണ്ട്. സോ വൈ കമ്പയറിംഗ് ദോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെക്കാട്ടും സ്കിൽ ആൻഡ് ഐക്യു ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വി ഹാവ് ഇൻ 8th and 9th. സോ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഐഡിയ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. Second to 5th ആണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ്, സോറി 3rd to 5th. 5th-ന് ഇനി 5th all those students who studying in 5th is going to 6th. അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് മൺഡേ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലൈക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത്
we have a need a multi-year, അതായത് ഒരു 1 or 2 years ആണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഇയർ ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ആ ഒരു ബേസ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞു, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കൂടി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ മിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു മാൻഡേറ്ററി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ മെയിൻലി സജസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം 3rd to 8th. അതാണ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ്. 8th ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ മെഡിസിന് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബയോളജി പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വട്ട് എവർ ദെയർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. ഈവൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 8th grade onwards. മിക്ക ആൾക്കാരും ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലൊക്കെ ട്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് എൽഡർ സ്റ്റുഡൻറ് ആ ഒരു ഏജിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഈവൻ മിക്ക from 9th upwards, we are giving artificial intelligence as a skill subject, compulsory skill subject. അപ്പോൾ 8th വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് so that transition will be smooth and that's enough. ഈ ഒരു 6 to 7 years ഈ സ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങ് പൊക്കോളും. പിന്നെ നമ്മളത് നർച്ചർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. So can we decide, I don't want to delay further, can we go ahead with this project? I want your consent, the parents here. If anybody has, okay, can we go for a hand raise? Yeah, please. Okay, I think you have the time to keep on. So can somebody take a photo of this? Yeah, I think Golakudi replay changing. So I can take this as 100% consent of the parents who are here, and the parents who are seeing or live are a part of it. Same. Fee is not increasing. The same fee. As of now, we have given the same fee. So the parents who have joined us live also, if you can just post an S in the respective class groups, that's enough. We may disable the chat. So you can just post it in the, your class groups, and let me take this as a green signal for going ahead with the robotics lab for our children of class 3 next year. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Lab. Thank you all for your valuable time and participation. We are confident that the Robotics and AI Infinity Lab will open up new avenues for learning and innovation among our students. A big thank you to our Principal Srimati Lata S, Vice Principal Srimati Nirmala VK, Sri Abhishek Bhaskaran and his team, and all the parents for their support and encouragement. Let's look forward to a future where our students become young innovators, creators, and problem solvers through the power of robotics. Thank you all once again and have a wonderful day.